From time immemorial, mankind has confronted several fatal diseases, but HIV/AIDS is incomparable to any. AIDS has broken out in almost all developed and developing countries in the world, including Bangladesh, due to carelessness in our day-to-day lifestyle. According to the estimates done at the end of 2005, nearly 25 million people died of AIDS over the last 25 years. HIV/AIDS is also considered as the major cause of death of global population aged between 15 to 59 years. HIV হিউম্যান ইমিউনোডিফিসিয়েন্সি ভাইরাস, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অভাব সৃষ্টিকারী ভাইরাস। এইডস অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনোডিফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। এইডস হচ্ছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবের লক্ষণ, যা অর্জিত মানুষের অসতর্ক জীবনাচরণের মাধ্যমে। According to the report of 2004, about 14 million children became orphan till now because of AIDS. Every day in the world, around 14,000 people are getting infected with HIV virus, and 50% of them belong to the age group of 12 to 24 years. HIV/AIDS has spread over Asia like an epidemic. In 2005, 8.3 million people in Asia were infected by HIV virus. This year, 5.2 million people died here only because of AIDS. Amongst the adult females, 2 million are infected here in HIV virus. India is our neighboring country. In 2003, around 5.1 million people were infected here with HIV virus, though the rate of spreading this virus was less than 1% amongst the adults. According to the survey report, among at-risk population in Myanmar, 54% injecting drug users, 37% female sex workers, and 8% of the STD, sexually transmitted diseases affected people were found HIV positive. According to UNAIDS, about 2% pregnant women are infected with HIV virus. আমরা এইডস সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করতে গিয়ে আমার মনে হয় খুব বেশি জোর দিয়ে ফেলেছি যে এইডস একটি যৌনবাহিত রোগ। এইডস অবশ্যই একটি যৌনবাহিত রোগ, কিন্তু পাশাপাশি এইডস কিন্তু একটা রক্তবাহিত রোগও, এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি বোঝার খুব বেশি দরকার আছে। কারণ আমাদের দেশের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক রক্তের দরকার হয়, বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে। আমরা ইদানিংকালে দেখতে পাচ্ছি যে এই গর্ভবতীর সময় যখন একটা বাচ্চা ডেলিভারি হয় এবং একটা মা যখন ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত নেন, এর মাধ্যমে কিন্তু অনেক মাই আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। শুধু মা নয়, সাথে সাথে শিশুরাও আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। AIDS is a grave concern for Bangladesh because this country shares common border with India and Myanmar, where HIV/AIDS victims are increasing tremendously. Due to poor and inadequate testing and surveillance system, HIV/AIDS prevalence is not properly measured in many Asian countries till today. In 1989, AIDS was first detected in Bangladesh. Since then, HIV/AIDS prevalence has not been increased much as happened in other neighboring countries. Total 658 persons tested positive in Bangladesh in 2005. Among the said victims, 44 of them died. Most of them died of tuberculosis. According to the government estimate of 2004, there are around 7,500 HIV-positive people in Bangladesh. On the other hand, UNAIDS, WHO's estimated report of 2005 said that around 13,000 people in Bangladesh are carrying HIV virus. বাংলাদেশে HIV সংক্রমণের হার কম, এটার ভিত্তি হলো যে বাংলাদেশ সরকার ৬-৭ বছর ধরে একটা সেন্টিনেল সার্ভেলেন্স পরিচালনা করছে। এতে আমরা দেখছি ঝুঁকিপূর্ণ যেসব লোকজন আছে, যেরকম পেশাদার কমার্শিয়াল সেক্স ওয়ার্কার, পেশাদার যৌনকর্মী, তারপরে ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজার, মানে যারা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নেয়, তারপরে যারা এসটিডি ক্লিনিকে যায়, MSM মানে পুরুষ মানে হোমোসেক্সুয়াল, হিজড়া, এই ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা ঝুঁকিপূর্ণ, তাদের মধ্যে
এই সমীক্ষা চালানো হচ্ছে সেরো সার্ভেলেন্স, তাতে দেখা গেছে এদের মধ্যে লেস দেন 1% এই সেরো প্রেভেলেন্সটা। কিন্তু একটা মাত্র গোষ্ঠী যেটা হলো ইনজেকশনের মাধ্যমে সে মাদকদ্রব্য নিচ্ছে, শুধু তাই না, শুধু ঢাকাতে কয়েকটা জায়গাতে এদের মধ্যে এটা বেশ বেড়ে গেছে। এছাড়া অন্যান্য জায়গায়, বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যারা মাদকদ্রব্য নিচ্ছে ইনজেকশনের মাধ্যমে, তাদের মধ্যে এটা কিন্তু অতটা না। এটা আপাতত আমরা অনেক কম দেখছি, কিন্তু আমাদের দেশে এই সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ বা যৌন রোগের প্রাদুর্ভাব বেশ বেশি। অর্থাৎ যে ভাইরাসটা যদি এই মানুষজনের মধ্যে এসে পড়ে, তাহলে এটা ধাঁ করে ছড়াবে। HIV/AIDS transmission rate is very low in Bangladesh compared to its 140 million populations. However, factors like in and out country migration, lack of awareness and knowledge about HIV/AIDS transmission, commercial prostitution, transmission of sexually transmitted diseases amongst sex workers and reluctance to take proper treatment, use of contaminated needles and syringes to take drugs, and finally blood intake from unsafe source or from infected people without testing make Bangladesh extremely vulnerable to the fast spread of HIV/AIDS. Rejection to use of condoms and collecting blood from commercial donors are risky. Religious belief, responsibilities and family bondages contribute to the low transmission of HIV/AIDS in Bangladesh through sexual activities. But only for unsafe blood transfusion it can spread like an epidemic. এখন আপাতত দেখছি যে আমাদের দেশে HIV সংক্রমণের হার কম। এটা আপাতত একটা শান্তি দিতে পারে আমাদের, কিন্তু আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে খবর পাচ্ছি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে একটা ফ্যামিলি পাওয়া যাচ্ছে, যে ফ্যামিলির প্রায় সবাই ইনফেক্টেড, এবং তাদের হিস্ট্রিগুলোও খুব একটা ভালো মতন আমরা পাচ্ছি না। কেউ বলে ব্লাড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে মা প্রথমে সংক্রমিত হয়েছিল, তারপরে মা থেকে বাবা হয়েছে, মা থেকে বাচ্চারা হয়েছে, এই ধরনের আমরা পাচ্ছি। কিন্তু এই এরিয়াতেই আমরা এটা কিন্তু পাচ্ছি। এদিকে আমাদের একটু নজর দেওয়া দরকার। In developed countries, nearly 94% blood is collected from voluntary donors. In 39 countries of the world, voluntary blood donors are 100%. In our country, it is only 0.4%, which meets the need of about 2% of the total eligible population. The country needs 375,000 bags of blood every year. HIV/AIDS transmission amongst the drug users who inject drugs using syringes are alarmingly increasing. Now the rate is 4.9%, which is close to a concentrated epidemic. In another survey, it is found that who are taking drugs through injections, they are also selling and buying sex. Many of them are married and do not use condoms. সুইটানেলে বা সিরোনের কাজ করে পরে হিরোইন খাওয়া ছাড়িয়ে দিয়ে শুয়ের ভিতরে আইলাম। শুয়ের ভিতরে আসার পরে আমি আগে জানতাম না এরকম শেয়ারিং করলে কি SIVS শেয়ারিং করলে এটা আমার একটা রোগ থাকলে তার শরীরে যাবে, কি আমার ভিতরে এস থাকলে তার ভিতরে শেয়ারিং করলে তার ভিতরে যাবে। কেয়ার থেকে ব্লাড টেস্ট করছে, টেস্ট করার পরে অনেক দিন পরে আমাকে তারা কেয়ারের লোকজন আমাকে বললো তোমার ভিতরে এই রোগটা হয়েছে, তুমি খুব সাবধানে থাকবা, কোনো শেয়ারিং করবা না, ঠিক আছে। তারপর থেকে আমি সাবধান হয়ে গেলাম, ঠিক আছে। আমি কোনো শেয়ারিং করি না, আমার সুই সিরিজ আমি নিজে লই, আমি কারোটা দিয়ে লইও না, আমি কারো দেও না। In the capital city Dhaka, most of the injecting drug users are young. Injecting drug users are closely related with the community for both sexual activity and blood selling. This is why the larger portion of the population is under the risk of getting infected by HIV/AIDS virus. Adolescents and younger population are also turning to be one of the vulnerable groups. Unless we make effective development in blood transfusion facilities in Bangladesh, HIV/AIDS cannot be prevented
through campaigns for safe needles and syringes. Even though drug users who know that unsafe use of needles and syringes may infect them with HIV virus, they are using them willingly. চোখে মুখে কোনো পথ দেখতেছি না, ঠিক আছে, পেটে খিতা, আবার মালের ভেড়া, তার জন্য আমি রক্ত বিক্রি করেছি। Role of garment industries is indispensable to the rise of industrial development in Bangladesh. Capital city Dhaka is the source and center of this garment industry. Millions of people engaged in these industries that have carelessness in their day-to-day life. As a result of carelessness, if AIDS is spread in this population, prevention will become more difficult at that time and can spread as an epidemic due to carelessness. Blood is the crucial element of body for life. To ensure good health for millions of people, a huge amount of blood is needed, safe blood. But most of the blood donors in the country are drug users, and to diagnose whether they are HIV/AIDS positive or not is very difficult. Therefore, who are taking blood remain at risk. আমি HIV/AIDS নিয়ে কাজ করছি কুমিল্লা জেলায় এবং HIV/AIDS প্রতিরোধে একটি জেলা শহরের প্রধান সমস্যা হচ্ছে নিরাপদ রক্ত। বিশেষ করে যারা পেশাদার রক্তদাতা তারা নিজেদের নাম বদল করে 3 মাসের আগেই রক্ত বিক্রি করে। একটি জেলা শহরের হাসপাতালে 220 ব্যাগ রক্ত প্রতিদিন দরকার, কিন্তু সেখানে মাত্র রক্তের পরিমাণ মজুদ থাকে 63 ব্যাগ, অর্থাৎ 30%। এইডস প্রতিরোধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছাড়াও জনসাধারণের সচেতনতা এখানে খুবই জরুরি। বিশেষ করে নিরাপদ রক্তের দিকগুলো, যারা রক্ত বিক্রি করে এবং যারা রোগীর আত্মীয় স্বজনরা রক্ত নেন তারা সেদিকে সচেতন দৃষ্টি দেওয়া খুবই জরুরি যে পেশাদার রক্তদাতা ড্রাগ এডিক্টেড কিনা। In Bangladesh, testing of HIV/AIDS and its treatment facilities are limited. Counseling and testing facilities are available only in a few big cities. The medicines for STDs being difficult for procurement and implementation of the HIV/AIDS policies are becoming very challenging. Though number of voluntary blood donors has increased in the country, yet after detecting different viruses in their blood, a good amount of collected blood are being disposed. As infected blood donors are unaware about their infection, safe blood transfusion in the country remains at risk. এখানে একটা আশার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের সরকার রক্ত সঞ্চালনের বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় নিয়েছেন এবং সেভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন প্রোগ্রাম নামে একটা কর্মসূচি শুরু হয়েছে, যেখানে ব্লাডটাকে HIV মুক্ত কিনা এ ব্যাপারে স্ক্রিন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সবচেয়ে ভালো দিক সেটা হচ্ছে যে প্রফেশনাল ব্লাড ডোনার্সদের থেকে বের হয়ে ভলান্টারি ব্লাড ডোনেশন কনসেপ্টটাকে অনেক বেশি প্রমোট করা হয়েছে এবং এটা ঢোকানোর পর দেখা গেছে যে শতকরা 70% যে ভলান্টারি ব্লাড ডোনেশন এটা বেড়ে গেছে। There are so many limitations amongst poor village people in Bangladesh. Most of them are taking saloon services from barbers at a low price. For shaving and other purposes, same blades are used for several persons. For this, risk of transmission of HIV virus is still there. নতুন ব্লেড ব্যবহার করাটা ভালো, সেটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, সর্বসাইডই ভালো আর কি, মনেরও তৃপ্তি হয়, আত্মতৃপ্তি আসে। ভালো ব্লেড, নতুন ব্লেড দিলে কোনো রকম অসুখ বিসুখ আসবে না, এই কারণেই নতুন ব্লেড দিয়ে থাকি। Worldwide HIV/AIDS transmission is increasing every day, including Bangladesh. People across the country are working together to invent effective treatment and vaccine for this disease. Every state and its people must join the campaign. We need strong national involvement to prevent this epidemic. AIDS is not only a health concern. To raise awareness amongst people at all levels, it is the responsibility of you, me, and all of us in the society, together with the government.